Welcome Ram mensen. Het is de laatste week van mei en de week begint van 23 tot en met 29. In deze week, eind is hier voor een kreefvrouw. Een kreefvrouw heeft geen ground op de stand, omdat mensen recognize wat een kreefvrouw heeft gedaan. Iets van de verleden komt uit en mensen recognize wat is gebeurd. Ram, dat is gecollaboreerd met de maag. Het oude moment voor this person. Emotional distress voor jullie Ram en je kinderen. Heleboel problemen komen op in deze week. Mensen nou recognize hoe devastated en problematic situatie is en hoe mensen have created some sort of oneerlijkheid en spelletje around a situatie en profiteer from heleboel mensen. In deze week, als je hebt een familie met lid dat is een kreef of een vis of een kreef. Als je moeder of je vrouw of je tante of zo of iemand op de workplace een eind voor deze persoon, omdat mensen krijgen inzicht en recognize wat mens heeft gedaan. A cycle is now over voor jullie Ramvrouw. Jullie Ramvrouw in de verleden have copy data en informatie van een Stenbock person en gave it aan een Leo. A problematic situation is now over van weekends doordat mensen recognize that jullie Ram mensen work in some sort of a corporation institution, personeelszaak, hebben documentatie en informatie van een Stenbock person gegeven aan een kreef en Leo en mensen nou krijgen inzicht en recognize that jullie Ram was achter de data en informatie kopieer van een Stenbock person en hebben het doorgegeven aan meerdere mensen door het. Dus jullie vrouw zijn in een heleboel problemen. Jullie Ramvrouw zijn in een heleboel problemen omdat mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. Een contract dat de kreef heeft, no word kan cancel. Een kreef moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Een kreef, het oude moment voor een kreef en de kreef moet heleboel geld gaan terugbetalen. Mensen nou komen achter wat de kreef heeft gedaan en hoe een kreef heeft geprofiteerd. Van heleboel geprofiteerd door de verbruik van iemand anders informatie en jullie Ram zijn connected met deze kreef omdat deze kreef komt op in deze week en mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een kreef heeft gekregen in de verleden en krijgt een nieuwe start was de data en informatie van een dood visvrouw en een visman in de buitenlanden leven op data en informatie en laten zien dat deze de contract dat de kreef heeft is niet voor ze omdat de kreef hebben een letter dat was voor een Stenbock gestolen en een weeskal was degene dat helpt een kreef door de letter that the Stenbock have a weeskal geef een kopie van de letter aan een kreef en mensen nou recognize wat is gespeeld. De rechter komt keihard op een visman en een visman moet heleboel geld even gaan terugbetalen. En mensen nou recognize wat deze visman heeft gedaan. En dit is een visman kunnen best wel recognize omdat deze visman staan stevig in zijn schoenen en laten zien dat een kreef is niet de familielid van een dode vis. Deze visman nou recognize dat deze kreef zit te liggen en bedrieger en een weeskal was degene dat geeft een kreef some sort of a letter in de verleden om some sort of a new start te krijgen. Geen liefde is getoond aan deze kreef. Mensen recognize dat deze kreef is mentally disturbed. Mensen krijgen nou inzicht en recognize hoe zeer oneerlijk een groep van mensen is. Dus de kreef wil some sort of a new start en de rechter komt keihard in en zegt nee. De rechter nou recognize dat deze kreef gebruikt een tweeling om some sort of a new start te krijgen en copy data en informatie dat was voor een Stenbock en gebruik het en verdient heleboel geld en
data en informatiebrief dat was gestuurd aan een stembok, deze kreef op de brief genomen. Dus daar het trouwe moment voor een kreef. En de kreef is nou in een heleboel problemen. Dus, dames en heren, als je bent connected met de kreef, er is heel veel probleem. Dus beoordelen over heel veel geld. Het heeft mee te maken met een stier en een tweeling. De mensen nou recognize hoe een stier en een tweeling have some sort of a nieuwe start gekregen. Dat een kreef was degene dat helpt een stier en een tweeling. A tower moment voor jullie ram dat is connected met een stier. Een stier en zijn vriendinnetje probeer some sort of a new start te krijgen door het gebruiken van documentatie van een dood vispersoon. En nou mensen krijgen inzicht en recognize the oneerlijk spelletje that was creëerd. A new start voor een kreef. A tweeling en een kreef recognize nou dat het gaat niet meer lukken. Vanwege de authority pak de kreef nou voor wat de kreef heeft gedaan. En een visman nou recognize hoeveel geld deze kreef en een weeskal heeft genomen. En deze visman krijgt inzicht. Dus misschien is je zus of je broer, een familielid, een heleboel deceptiveness. En mensen nou recognize wat een kreef, some sort of an oneerlijk contractual overeenkomst dat een kreef have, some sort of an oneerlijk contractual dingen wat de kreef heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat deze kreef is mentally disturbed. Jullie ramvrouw is in ramvrouw tussen de leeftijd van 25 en 45 is in een heleboel problemen. Mensen nou krijgen inzicht van wat jullie kreef heeft gedaan tegen een scorpion. A scorpion jonge person. Groot beoordelen is hier. Voor ram dat is in een relatie met een maag. Ram dat in een relatie met een stier. Zorgen voor ram dat is in een relatie met een Leo. Heel veel problematische situatie. Heel veel zorgen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie ram en je vriendin have created heleboel chaos and a tower moment is like an abrupt ending for some sort of friendship of relatie. Dus als we bekijken, some sort of a issue and some sort of a contractual overeenkomst dat jullie ram have creëerd voor een Leo in de verleden. Wordt beëindigd omdat mensen recognize dat de Leo draagt data en informatie. Dat is voor een stembok en have heleboel brieven. Dat is voor een stembok genomen. En mensen now recognize dat jullie rammensen zijn achter de verspreiding van data en informatie van een stembok person. En het is door haat waarom je hebt dit gedaan. A tower moment is here voor jullie jonge dame. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een maag en een kreef person is on some sort of a contractual overeenkomst dat is gebaseerd op de data en informatie of een stembok. En dat deze mensen hebben data en informatie dat is voor een stembok en mensen gaan te recognize wie deze mensen is en wat deze mensen heeft gedaan. Een visman is zeer verdrietig over wat een kreefvrouw heeft gedaan. Een visman nou recognize dat kreefvrouw en een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En de rechter komt keihard op deze vispersoon. En de mensen nou krijgen inzicht van wat is gebeurd en hoe de visvrouw en een visman collaboreren om te creëren some sort of a chaos. Dus dames en eerder, deze week, als je moeder is een kreef of je vriendin of wat, er is problematische situatie omdat deze persoon geen nieuwe start voor deze persoon. Mensen nou krijgen echt inzicht en recognize dat deze kreefvrouw is disturbed, okay? En deze kreefvrouw en zijn vrienden en kennis en familieleden creëren heleboel chaos. En mensen nou komen achter en recognize. Een eind is hier. En de eind is
dat jullie Ram have geen voet meer op te staan, omdat mensen have zoveel data en informatie over jullie Ram en recognize dat jullie Ram is te ver gegaan. En dat is Ram dat collaboreert door documentatie en informatie te verspreiden over iemand. Een Ram dat collaboreert met een stier en een kreef. Ram dat creëert en geeft mensen data en informatie en access te dingen dat was niet van ze. Mensen are recognize dat dat jullie Ram vrouw that work in some sort of private private corporation of so deed iets dat was niet van boven water en mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Namaste, tot volgende.